اسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع. وقعت اليوم شركة ستراتا، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات المتقدمة، مذكرة تفاهم مع كل من شركتي هايبرغانيك وشركة إيوس. طبعا هاي شركات ألمانية. هايبرغانيك متخصصة في أعمال التصميم الهندسية، وإيوس هي إحدى الأقطاب العالمية في الطباعة ثلاثية الأبعاد. تهدف المذكرة هذه إلى تصنيع منظم حراري، وهو أفضل منظم حراري اللي يستخدمونه في عالم التكييف. طبعا المكيفات من ناحية التصميم، من ناحية الإنتاج، نفس الصناعة من خلال في آخر 3-4 عقود، فما كان هناك تطوير. الهدف أن نطور منظم حراري يستخدم في هذه الأجهزة 10 مرات أفضل من ناحية استهلاك الكهرباء. ليش؟ الكل قاعد يتكلم عن الاستدامة. هدفنا أن اليوم الصناعة هذه نوصلها إلى مرحلة الاستدامة، وطبعا التعاون بين الشركات هذه راح يخلي المشروع أقرب إلى النجاح. الهدف أن نعلن عن المنتج إن شاء الله في كوب 28 العام القادم، واللي راح تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الله يسلمك أول تطوير من نوعه للمنظم الحراري. مثل ما ذكرت، الصناعة كانت نفسها خلال العقود القادمة، التطوير كان جزئي بسيط. اللي نحن راح نسويه الآن، راح نستخدم سوفت وير للتصميم، برنامج للتصميم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. البرنامج هذا راح يساعدنا في تصميم أفضل منظم حراري. بعد ذلك راح نستخدم التقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لعملية الإنتاج، وإن شاء الله راح يكون أول مصنع موجود في دولة الإمارات. والله نحن ما نتكلم عن التكاليف. المشروع هذا الله يسلمك مشروع مهم، ليس فقط لدولة الإمارات بل للعالم كذلك. اليوم هناك 1.6 مليون جهاز للتكييف موجود في العالم. بحلول العام 2050 يتوقع أن نوصل إلى 5.2 مليار. يعني كل ثانية من 4 إلى 10 أجهزة تكييف راح يتم بيعها كل ثانية إلى 2050، من اليوم إلى 2050. فالسوق هناك كبير. الأجهزة هذه تستخدم كثير من الطاقة، ولذلك الهدف اليوم أن نحاول نصمم شيء قادر على خفض استهلاك الطاقة، ومن هنا تأتي الاستدامة. الله يسلمك، ستراتا هي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات المتقدمة. نستثمر في عديد من المجالات، منها مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، منها مجال المواد المتقدمة، وكذلك مجالات جديدة استحدثناها وقطاعات جديدة راح نستثمر فيها، مثل قطاع الأدوية والعلاجات، وكذلك قطاع الأتمتة. المشروع اللي نتكلم عنه اليوم راح يكون ضمن قطاع الأتمتة إن شاء الله. علي الهاشمي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. يسعدنا طبعا المشاركة في هذه الفعالية، وهي توقيع اتفاقية ما بين شركة ستراتا وشركة هايبرغانيك وشركة EOS برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. نحن طبعا دائما نشجع هالنوعية من الشراكات هذه اللي تكون ما بين أطراف، كل طرف يجلب معه قيمة إضافية للعلاقة هذه. يعني فبالنسبة للتكنولوجيا من ناحية التبني والتطوير في الدولة، دائما طبعا نشجع أن جانب التبني في برامجنا من ناحية قياس مدى التبني التكنولوجيا في القطاع الصناعي لشركات عدة، وطبعا إعطاء خارطة الطريق لهذه الشركات لتبني التكنولوجيا. ولكن في جانب أيضا من التكنولوجيا وهو تطوير التكنولوجيا، وهذا جانب مهم. نطلع أنه يكون له وجود هنا في الإمارات وأثر القطاع الصناعي. فبالنسبة للاتفاقية هذه، مجال التكييف أو صناعة المكيفات يعني مجال مثير للاهتمام. ما كان في تطور للفترة من العقود الماضية من ناحية مثلا الابتكار والتطوير مثلا في الصناعة. فكل طرف من الاتفاقية، هايبرغانيك مثلا بمقدرتها الهندسية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي في تصميم الجانب الهندسي من المكيفات. وأيضا عندك شركة EOS من ناحية التحويل التجاري لها والتسويق.
وطبعا شركة ستراتا مقدرات الصناعية لأن تأخذ المنتج هذا لدرجة صناعية أنه ممكن الإنتاج يكون تجاري. فإن شاء الله من هذه العلاقة هي علاقة ريسيرش اند ديفلوبمنت وتطوير للتكنولوجيا، بحيث أن شاء الله نشوف منتج مبتكر في مجال التكييف واللي هو عليه طلب كبير دوليا يعني عالميا. دور القطاع الخاص في النهضة الصناعية لدولة الإمارات دور كبير جدا، ولكن هو دور أيضا تعاوني أو تشاركي. ونحن بدورنا كوزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن نقدم كل ما نقدر عليه من ناحية الانسنتفز والحوافز. فعندنا مثلا برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهي يعني من البرامج اللي أثبت نجاحها وحاليا رقت إلى مستوى وطني لدعم الصناعات المحلية ودعم الشركات اللي تتبنى التكنولوجيا المتقدمة واللي تسهم في مجال الصناعة هنا في دولة الإمارات. عندنا برامج أيضا أخرى مثلا البرنامج اللي تم ذكره اللي هو لقياس مدى تبني تكنولوجيا في القطاع الصناعي. فائدة هذا البرنامج أن مثلا تحفيز الشركات الصناعية لتبني التكنولوجيا، وحتى نضع لهم خارطة طريق أن كيف يرتقون بتبني التكنولوجيا وتطويرها في عملياتهم الصناعية. وأيضا في برامج لها علاقة بالاستدامة في القطاع الصناعي، وطبعا مثل ما تم الإعلان عن استراتيجية أو الطموح المناخي لدولة الإمارات ل 2050 من ناحية الحياد الصفري. فهذه فرصة جزء من هالمبادرة للإسهام في موضوع الاستدامة. فالتحفيز للصناعات ما يسمى بالصناعات الخضراء والمستدامة أيضا من ضمن أجندة القطاع الصناعي، وفي حتى من ناحية المواصفات ومن ناحية المقاييس اللي موجودة في الدولة لرفع جودة المنتج الإماراتي وقابلية حتى تصديره للخارج. Yeah, my name is Lynn Kaiser. I'm the co-founder and CEO of a company called Hyperganic. We started a couple of years ago in Germany, expanded into China, Singapore, and now Dubai. And we built a software platform to build the most complex machinery, to engineer it. We're using computer algorithm and artificial intelligence. So we're very excited that today we signed a memorandum of understanding between three parties, Hyperganic on the one side and Strata from the UAE side. And the third partner is a company called EOS, one of the leading companies of industrial 3D printing. We decided to work together to build the world's most efficient residential air conditioning unit. Our target is to make it 10 times as efficient as existing unit, as at the same price point. And we will do this project over the next 18 months in this country. And the plan is to launch it at the COP28 climate change conference. Air conditioning units are amongst the biggest energy consumers in any warm country. They consume about 20% of the world's energy. If we can move the needle on that one, it's going to have a huge impact on any country's energy consumption and in the end on the CO2 emissions that cause climate change. So in terms of costs, how do you calculate the costs? So we anticipate that the unit is going to be more expensive to manufacture. But what we're targeting is that the cost to buy it and operate it for 1 year is going to be lower or at the same price as conventional units. So of course you have relatively high energy costs. Anybody who lives in a warm country knows how much money they're paying every month just for air conditioning. So I think a consumer is willing to do the math for a year. So they're willing to pay a larger price at the beginning when they know that within a year they will recoup the larger price point. And then of course the following years it's actually going to cost less money. No, we have not done a similar project with a different country. I mean, we as Hyperganic have done many engineering projects all over the world, in any kinds of fields, from aerospace to consumer goods to bioprinting to many, many other fields. This is the first time we are specifically saying, this is something that we do on the country level, where we really bring together partners,
specifically because they are in this country. Yeah, so I think a lot of people see climate change as fundamentally a behavioral problem. You know, we have to consume less, you know, we have to fly less, etc. Fundamentally, I think it's an engineering problem. And an engineering problem is something that needs to be solved by the private sector, fundamentally. Yeah, I mean, I think governments can help, but ultimately, you know, we engineers and we companies, we actually have to sit together and build products that actually help us solve this. And you know, this is one example, and I hope there will be many more examples to come. So I think one of the things that attract us a lot to the UAE is the fact that there's a very clear strategy, a very clear vision for the future. And so we think this is a country that is very committed to its actual goals. You know, if you look at the past achievements of what this country has done, you know, it has a track record of actually achieving what it lays out as its vision. So we're very, very positive on that, and it was a major consideration in our decision to come here. Yeah, I mean, we are very interested in working with other companies here. You know, this is a great start, but I think in the end, you know, we hope to have many, many more partners here. There's many interesting companies, very interesting use cases. And yeah, I mean, we are opening up our office in Dubai at the 1st of July. Found a really nice place, and we are obviously doing it to cooperate with a lot of other companies here. Thank you much for the time. My name is Markus Glauser. I'm Senior Vice President at EOS, which is the leading manufacturer of 3D printing technology worldwide. And you know, I'm one of the guys which are very long at the company, so around 24 years I spent in 3D printing industry, and this is great. You learn a lot and you can experience a lot. I think this is a big step. It's a big step forward because first of all, a country like UAE, which is very fast in growing, 50 years, there was more or less nothing. Now we have the next 50 years vision. It fits very perfect to the vision. And of course, we want to industrialize the country. We want to help to industrialize the country, and we want to do it in collaboration. And I think signing now this MOU and having a solution which is sustainable, which has a really big impacted the whole world, it's outstanding. Yeah? And if you really think what it means in terms of production, it means we will have probably one of the biggest serial mass production projects in additive manufacturing ever. And I think under this consideration, this is for me just the first step to look on further sustainable solutions here in UAE, together with the private sector, together with the government, together with many partners, not to forget also the talent development, leadership programs for Emirati students. So for instance, we at the moment have 2 female Emirati students at EOS for an 8 weeks internship program, which is of course great. Yeah? We learn a lot from them. They can hopefully learn from us as well. They bring the know-how back, and then we can use it together for 3D printing technologies, for 3D printing companies, and also develop maybe together with them the next step in additive manufacturing. I think, of course, air conditioning system we know all since many years, but of course we also know that the temperature is increasing constantly worldwide, so there will be a massive amount of additional air conditioning systems necessary. And of course, at the same time, the energy costs are increasing like tremendously. So of course, the people need to look where can they save costs, and the total cost of this beauty air conditioning system will of course decrease, because we will 10 times reduce the energy consumption. We will also have about the same unit price. I mean, not as a unit, but if you look at over 1 or 2 year period with the reduced energy costs. And this will have a really big impact. And we can not only use this then in UAE, of course we can then maybe license this and produce such air conditioning systems in other areas, because this is a worldwide topic. You mean about air conditioning system? Yes. No, air conditioning system not. I mean, we are active in many industries, whether it's
aerospace, the space industry, but this air conditioning system is a real new project. I think the private sector, I'm actively now working in UAE the last 5-6 years. So we have already quite some customers here, quite some machines are installed in the country. There are certain service provider, contract manufacturer established in the country. So they develop the private sector. But in order to develop the private sector, we try also to establish next year a kind of technology center where we then together can design, develop, and also then in the end produce new applications. So that we bring really industry in the country where we can have an impact. So that means, and here the private sector is key. We need really then factories who can really take on this challenge, who can really produce then these new applications. And I think this will be a boost up for this private sector as well. So we will shift, I assume, a bit from the governmental activities more to the private sector to have maybe a more balanced outcome.